హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. వెల్కమ్ టు మై విలేజ్ ఫుడ్ గ్యారేజ్. ముందుగా మనం ఒక బౌల్లో రైస్ తీసుకొని బాగా కడుక్కొని దాంట్లో వాటర్ పోసుకొని స్టవ్ పై పెట్టాలి. స్టవ్ పై పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంత సమయం తర్వాత రైస్ ఉడికిందో లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి. రైస్ ఉడికినట్టయితే రైస్ని ఒక జల్లి గిన్నెలోకి వంపుకోవాలి. జలిగిన్నెలో వంపుకున్న రైస్ని ఈ విధంగా ఆరబెట్టుకోవాలి. రైస్ చల్లారిన తర్వాత స్టవ్ పై కడాయి తీసుకొని అందులో 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి. అలాగే ఒక గ్లాస్లో 2 ఎగ్స్ మిక్స్ చేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కాక అందులో వేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా సాల్ట్ వేయండి. అలాగే ఇప్పుడు చిన్నగా తరిగిన క్యాబేజ్ మరియు క్యారెట్ ముక్కలను ఇందులో వేసుకోండి. అలాగే ఇప్పుడు ఒక కప్ రైస్ను కూడా వేసుకోండి. బాగా కలుపుకున్న తరువాత 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, అలాగే టేస్టింగ్ సాల్ట్, ఇది మాత్రం ఆప్షనల్, చిటికెడు వేసుకోండి. ఇప్పుడు సోయా సాస్, వెనిగర్ యాడ్ చేసుకోండి.
చివరగా ఇందులో కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. అంతే, సింపుల్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.